Hello students, this is Geeta. Welcome to my channel. Today we are going to see how to deal with bank reconciliation statement when there is error, especially credit balance entered as debit balance, vice versa. So for that I have taken a book sum from T.S. Grewwal. Okay, before getting into the video, I have already posted 4 videos on bank reconciliation statement. If you have not visited those videos, please do visit so that you have a clear understanding. Let us get into the sum now. Prepare a bank reconciliation statement of Sri Krishnan as on 31st March 2019. So they have given balance as per bank passbook as on that date 10,000 rupees. Okay. So they did not say whether it is a favorable balance or debit or credit, anything else. When they simply give the balance as per passbook means you have to take it as a favorable balance. Okay. So I have entered that balance as per passbook in the plus column 10,000 rupees. Okay. Let us move on to the next one. Bank collected check of rupees 500 on behalf of Sri Krishnan. This is the business of Sri Krishnan. This is prepare a bank reconciliation of Sri Krishnan. So you have to remember that also. And one more thing, we are going from passbook to cash book. You have to keep it in mind always the target book. So what happened in the targeted book, that is cash book here, we have to enter those effects only in this reconciliation. Okay. So bank collected a check of rupees 500 on behalf of Sri Krishnan. So what should have happened? When they collect a check, we have to got the credit of 500 and our normal balance will go up by any deposit. Okay. So the moment they collected a check on behalf of Sri Krishnan, what this business fellow would have done, the accountant, he would have entered on the debit side of the cash book, because debit side is for all receipts. Suppose I am having a balance of 10,000 rupees and I have received 500 rupees further check. So I will increase in my cash book the balance to 10,500. The same thing should have happened in the passbook also. Then there is no need of any adjustment for this entry. But what happened? But wrongly credited to Sri Kishan's account and another customer. So what the bank fellow did, he made a mistake. He made an error. What he did, he, instead of crediting my account means here I am talking about Sri Krishnan's account. Instead of crediting Sri Krishnan's account, he credited some other account. So what happened? In the bank account passbook, the amount has come down by 500. The balance is still 10,000. Suppose in both the places the balance is 10,000 rupees. I will show you here. Suppose the cash book balance is 10,000. I have received a check of 500. So I have increased my balance to 10,500. Whenever I say I means the business. So in the passbook it was 10,000. Earlier it was same, both the places. Now the check did not got entered in the credit column of this account. They have entered into somebody's account. So I did not receive in my passbook that amount. So what happened? In the passbook the balance is only 10,000 rupees. So with reference to the passbook, in cash book the amount is increased by 500. So I should also increase, because I am going from passbook to cash book. My target book is cash book. So I am going to write here, check collected wrongly credited to somebody's account by the bank. So I am going to add this 500 because I have added in my cash book and my target book is cash book. Next one, bank recorded a cash deposit of rupees 2589 as 2598. This is transposition of number. They call it as transposition. Instead of 89, they have written 98. Again, my accountant was very smart. He wrote exactly 2589. But in the bank, that fellow wrote the collection deposit credit amount as 9 rupees more. So in the bank account passbook, this balance is 9 rupees more. But in my cash book, this 9 rupees is less.
So I have to reduce that balance. Otherwise also you can see here. So I have recorded as 2589 and in the passbook it is written as 2598. So 9 rupees extra. Whenever there is a transposition of numbers, you will be finding out the difference is always 9 and the total is divisible by 9. It means your difference is due to transposition of numbers. Suppose you are doing a final account and if your difference comes on both sides, if you find the difference is divisible by 9, means you have to check for transposition of numbers. You must have written the number on the other side. This means இடமாற்றம். சப்போஸ் நீங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கலாம், இடமாற்றமாக நீங்கள் இந்த அமௌண்ட்டை எழுதியிருக்கலாம். அப்போ என்னாகும், அந்த டிஃப்ரென்ஸ் எப்போதுமே 9 அல்லது 9ஆல் டிவிசிபிள் ஆகக்கூடிய நம்பராக இருக்கும். இட் இஸ் அ க்ளூ ஃபார் யூ. ஓகே. ஸோ இப்போது இந்த எரர் என்ன ஆயிடுச்சு, இட் இஸ் எக்ஸஸ் கிரெடிட் ஃபார் கேஷ் டெபாசிட். நம்ம கேஷ் டெபாசிட் 9 rupees கம்மியாக இருந்தது, அவங்க எக்ஸஸ் கிரெடிட்டாக கொடுத்துருக்காங்க. பட் இந்த கேஷ் புக் அது எக்ஸஸாக இருக்காது. டு தேட் எக்ஸ்டென்ட் 9 rupees நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்கும். ஸோ வி ஹவ் டு ரைட் இட் இன் த மைனஸ் காலம். வெரி சிம்பிள். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see. Next one is withdrawal column of the passbook under cost by 100 rupees. Cost means CAST. Costing means totaling. Clear? So in the under cost means payment side add பண்ணும்போது லெஸ் ஆட் பண்ணிட்டாங்க. சப்போஸ் த பேமெண்ட் கம்ஸ் டு 1000 rupees, 300, 400, 500ன்னு நிறைய ஃபிகர்ஸ் இருக்கும்போது they have when they were totaling 100 rupees தப்பாக டோட்டல் பண்ணிட்டாங்க. தட்ஸ் வாட் ஹேப்பன். எப்போல்லாம் பேமெண்ட் சைடை கம்மியாக காமிச்சாங்கன்னா பேலன்ஸ் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். சப்போஸ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் வித் அ சிம்பிள் example. I am having 2000 rupees in my packet. I paid one fellow 200, one fellow 300 and one fellow 400. Okay, how much I paid? 2 plus 3, 5 plus 4, 900. Okay, when I added it as 800. அப்போ என்னுடைய பேலன்ஸ்னு எவ்வளோன்னு நினைப்பேன், 1200ன்னு என்னுடைய புக்கில் எழுதிக்கிடுவேன். ஆட் பண்ணும்போது 100 rupees விட்டுட்டேன். பட் ஆக்சுவலாக நான் எவ்வளோ பே பண்ணியிருக்கேன், I have paid 200, 300 and 400. 900 பே பண்ணியிருக்கேன். அப்போ 2000லேருந்து 900 போனால் எவ்வளோ இருக்கணும், 1100 தான் இருக்கும். ஆனால் என்னுடைய பேலன்ஸ் எவ்வளோ காமிக்குது, 1200 காமிக்குது. அது மாதிரி தான் பேங்க்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, அகெயின் மை அக்கௌண்டன்ட் வாஸ் very smart. My means the business fellow Shri Krishnan's accountant was very smart. He wrote exactly correct, he totaled correct. But the bankல இருக்கிற ஆள் என்ன பண்ணிட்டாரு, 100 rupees பேமெண்ட் சைடை கம்மியாக கூட்டிட்டார். அப்போ அவருடைய பேலன்ஸ் கையிருப்பு அங்கே இருக்க கிரெடிட் பேலன்ஸ் எப்படி இருக்கும், 100 rupees கூட இருக்கும். In comparison to my cash book, I am going to cash book, so I have to reduce that 100 rupees. You can understand here also. நாம கேஷ் புக்கில் கிரெடிட் சைடில் 400, 300, 200, 100 எல்லாத்தையும் நம்ம கரெக்டாக ஆட் பண்ணிட்டோம். 1000 rupees வருது, பேலன்ஸ் வாஸ் 10,000. ஸோ வி ஹவ் ஷோன் த க்ளோசிங் பேலன்ஸ் அஸ் 9,000. ஆனால் பேங்க்கில் என்ன பண்ணிட்டாங்க, 10,000 இருந்தது. இந்த 400, 300, 200, 100 ஆட் பண்ணும்போது 900ன்னு ஆட் பண்ணிட்டாங்க இன்ஸ்டெட் ஆஃப் 1000. அப்போ அவங்க எவ்வளோ பேலன்ஸ் காமிக்கிறாங்க, 9,100. ஸோ தேர் பேலன்ஸ் இஸ் 100 rupees more in comparison to cash book. Whenever there is a withdrawal is under costed, பேமெண்ட்டை குறைச்சி ஆட் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா பேலன்ஸ் வந்து யார் அப்படி பண்ணியிருக்காங்களோ அவங்களுடைய பேலன்ஸ் வந்து இன்க்ரீஸாக இருக்கும். பேங்க்கில் பண்ணியிருக்காங்க, அதனால் அங்கே வந்து கிரெடிட் பேலன்ஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், க்ளோசிங் டவுன். ஓகே, அதே இது டெபாசிட்டை வந்து அண்டர் காஸ்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னா பேலன்ஸ் குறைஞ்சிரும். தட்ஸ் ஆல். ஸோ நவ் இட் இஸ் withdrawal column of the passbook was under cost by 100 rupees. ஸோ we have to மைனஸ். ஏன்னா நாம் கரெக்டாக போட்டு நம்முடைய பேலன்ஸை குறைச்சிருக்கணும் நம்முடைய அக்கௌண்டன்ட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஐட்டம் இஸ் கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆஃப் rupees 1,500 as on page number 10 of the passbook was recorded in page 11 as a debit balance. Now you have to be very very clear. இப்போது கிரெடிட் பேலன்ஸை டெபிட் பேலன்ஸ் ஆகவோ டெபிட் பேலன்ஸை கிரெடிட் பேலன்ஸ் ஆகவோ எழுதும் பொழுது when you rectify such type of errors, you have to give double effect. Always remember this. Suppose the amount is 1,500, you have to rectify it with 3,000 rupees. Why? I will tell you. First thing is that you can understand from here,
First thing is that suppose ஒரு 1500ங்கிறது வந்து credit balance. See here what he says here, it was a credit balance of 1500 written as debit balance in the passbook. ஸோ பாஸ்புக்கில் கிரெடிட் பேலன்ஸுங்கிறது வந்து ப்ளஸ்ஸு, நல்ல பேலன்ஸ், ஓகே, ஃபேவரபிள் பேலன்ஸ். இது என்னன்னு எழுதிட்டாங்க, -1500ன்னு டெபிட் பேலன்ஸாக எழுதிட்டாங்க. ஓகே, இதை நம்ம கரெக்ட் பண்ணணுன்னா என்ன பண்ணணும், இங்கே ஒரு ப்ளஸ் போடுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க. ப்ளஸ் போடுறீங்க, ஒன்லி 1500 ப்ளஸ் போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும், இந்த மைனஸ் ப்ளஸ் கட் ஆயிரும், 0 தான் ஆன்சர் வரும். பட் ஐ வாண்ட் 1500 ஆன் த ப்ளஸ் சைடு. அப்போ நான் என்ன பண்ணணும், இன்னொரு 1500 போட்டால் தான் இந்த ரெண்டும் கட் ஆயிரும், இது ப்ளஸ் சைடில் இருக்கும். I hope you will be able to understand. With this also I will tell you how this has affected in the cash book and passbook. பாஸ்புக்கில் என்ன பண்ணியிருந்தாங்க, ஃபஸ்ட்டு பேலன்ஸ் 10,000 இருந்தது, ஒரு 1500 கிரெடிட் வந்தது. ஸோ டோட்டல் 11,500 இருந்திருக்கணும். இந்த பேஜ் 10லேருந்து 11க்கு வரும்போது என்ன பண்ணிட்டாங்க, இந்த 1500 டெபிட் சைடில் போட்டாங்க. They have put it on the debit side. Now what happens, see here, the balance was 10,000. So now this has become a payment. So the closing balance has come, balance carried down has come down as 8,500 ஆயிருச்சு. But Anna, as I said, my accountant was very good and very smart. He did it everything correct. 10,000, check deposited 1,500. So the cash book balance is 11,500 in comparison to passbook balance. Now see what is the difference. 11,500 and 8,500, the difference is 3,000 rupees. Double of the effect of the mistake what they have done. This will always happen whenever the side is getting changed. Whether it is payment, whether it is deposit, you have to give double effect. Okay, so here it is a payment. So our passbook balance has come down because from the credit they have brought it to debit as payment. The collection பேமெண்ட்டாக காமிச்சிட்டாங்க. ஸோ இங்கே பேலன்ஸ் குறைஞ்சிருச்சு. ஆனால் அதே இது 3,000 rupees கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. ஆஸ் ஐ எம் கோயிங் டு கேஷ் புக், நானும் என்ன பண்ணணும், 3,000 rupees இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். கிளியர்? ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் 5 numbers. ஸோ ஐ ஹாவ் டு இன்க்ரீஸ். ஐ ஹோப் யூ ஆர் ஏபிள் டு see. I have to increase this balance 3,000 rupees. Error in carry forward credit balance as debit balance. I hope it is very very clear. Otherwise also you have to keep it in mind always when the side gets changed. I have already told you mathematically how this has got affected. When you wanted to correct a plus or minus with another number, only both the numbers will get and your result will be 0. So you have to give a double effect. Clear? So let me move on to the next item. Payment of a check of 350 rupees recorded twice in the in the passbook. Recorded twice in the passbook. Suppose when they write the payment twice, 2 times, what happens? The balance will come down. But as I said, this accountant was very very good. He did not write 2 times. So here the balance is more in cash book, and passbook the balance has come down. Let us see here. See here. My balance was 10,000 rupees in cash book, and there was a payment of 350 rupees. So the closing balance is 9,650. But in the bank, what they did, 10,000 was the balance, credit balance. They wrote this 350 2 times. Unknowingly, they made a mistake of writing 2 times. Then what happened? The balance has come down as 9,300. In comparison to my cash book is 350 rupees more. Okay, so I have to increase that 350 rupees. So I am writing in this column, plus column, 350 rupees. Hope it is very very clear to you. If you have any doubt, you are feel free to write me comment and give your comments in the comment box, so that I'll be able to give you further explanation. Payment recorded twice in the passbook. Now coming to the next item. Passbook showed a credit for a check of ₹1,000 deposited by Sri Kishan. We are writing the account of Sri Krishnan. So a person and another customer has deposited 1,000 rupees. Again this bank fellow made a mistake. He made an error. What he did, he deposited into my account. என்னோட செக் அக்கௌண்ட் இன்னொருத்தனுக்கு போட்டான்.
இன்னொருத்தன் செக்கை கொண்டு வந்து என் அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே போட்டுட்டான். ஆனால் ஆஸ் ஐ செட் மை accountant, this Krishnan's accountant was so smart fellow, he wrote everything proper. Okay, so what happened in the cash book and this cash bookல என்னுடைய பேலன்ஸ் 10,000 இருக்குன்னா அப்படியே இருக்குது. ஓகே, பட் பாஸ்புக்கில் 10,000ல் என்ன பண்ணிட்டாங்க, இன்னொருத்தருடைய செக்கை கொண்டாந்து போட்டு இன்க்ரீஸ் பண்ணிட்டாங்க. பட் இன் கம்பேரிசன் டு மை கேஷ் புக் 1000 rupees கேஷ் புக்கில் என்னவா இருக்குது, லெஸ்ஸாக இருக்குது. ஸோ we have to reduce the balance by 1,000 rupees. Clear? Wrong credit given by bank. So I am reducing 1,000. I hope you are able to see 1,000 rupees. I am reducing this 1,000 rupees. The last item is dividend collected by bank rupees 125. Now the bank has directly collected a dividend 125 rupees. This the cash book does not know at all till they receive the bank statement. So the bank balance is more by 125 rupees, whereas cash bookல அது ரெக்கார்ட் ஆகாததுனால cash book balance to the extent of 125 rupees கம்மியாக இருக்கும். Clear? So suppose again I am taking 10,000 rupees, 125 rupees dividend வந்துருச்சு, பாஸ்புக்கில் பேலன்ஸ் இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு 10,125, ஆனால் கேஷ் புக்கில் இன்க்ரீஸ் ஆகவில்லை. ஸோ ஐ ஹாவ் டு ரெடியூஸ் தட் 125 rupees. So I am taking it to the minus column of 125 rupees. Clear? So I hope I have recorded everything. Now we are going to add. Which side is more? When you see the debit side, plus side is more. Plus side அதிகமாக இருந்தால் answer is always favorable balance. Okay. So 10 plus 3, 13, 13 plus 850, 13,850. So I am going to write, 13,850. So I am going to write the same amount both the sides. In plus minus presentation we have to write like this, and this side I am adding 1,225 plus 9, 234, 1,234. So when I reduce from this, 12,616. 6 plus 5, 11, 11 plus 9, 20, 2 plus 1, 3, 2, 5, 5, 6 plus 1, 7, 7 plus 1, 8, 2 plus 1, 3, 13,850. So both the sides have matched. So balance as per cash book is again favorable balance because plus side is more, 12,616. I hope you understand how to deal with the errors. Clear? So only one thing you have to keep it in mind. What is the effect of that error in the book where you are going? In your targeted book, what is the effect of that error? That you have to rectify it. I hope it's very clear. Thank you so much for watching this video. We'll meet again with some more examples. Thank you.